起加入客家风情，大家來講客家吧。The Hakka people in Taiwan have a long history of indigo dyeing that has retained many of the old practices since taking root in the 18th century in Kaohsiung's Meinong district. This area is one of the major producers of these tie-dyed products in Taiwan, and at the same time turned indigo dyeing into one of the most important industries in the country. Although the materials used then and now are locally produced, this art form was heavily influenced from Japanese indigo dyeing during the Japanese colonial era. Lately, with environmental issues becoming more and more pressing, these traditional modes of production have been receiving a lot of attention. Yo, it's time for Hakka Around Taiwan. My name is Joseph Lin. Hello， 大家好，我是阿斌哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。今天呢，要来介绍一个，这算是应该客家人非常引以为傲的一个染色啦，叫做蓝染嘛，吼。对，就是一个染布的技术。对，其实在这个六堆当地呢，也是以这个蓝染来当做主要的一个重要的产业。蓝染呢，要讲到这个18世纪的时候，美浓这边曾经种了很多的木兰，还有大青，像这一类的植物就是可以来染布的。本身就是蓝色的嘛，通常植物都是绿色的嘛，对啊，是啊。当你把那个胚布把它丢到那个染缸里头去，染过之后呢，还是绿色的。喂，我以为是变魔术变蓝色了啊！我知道了啦，等一会儿干了之后会所谓的氧化等等这些，就经过氧化之后，它才会变成蓝色。蓝染呢有很多的优点，像包括它的布料呢，因为染过之后会有一些天然的气味，所以具有防虫的功能哦。不过大家最传统的还是所谓的这蓝衫嘛，还有裤子嘛，对不对？怎么说呢？上衣呢叫做胎襟衫。胎襟衫 ，OK。那下面的裤子呢？那个裤子叫做胎洞夫。胎洞夫。客家的传统的服饰就是比较宽松松的一个衣服而且现在大家都注重环保嘛，对，所以这种传统的染料当然是被大家再次的重视啊，是啊，所以在六堆地区就非常多的这种特色的工作坊，你到那边呢，你就可以自己动手做。好，我们现在来教几个客语单字喽，包括这个 blue dye 叫蓝染。蓝染 OK, that's the blue dye. 然后这个蓝衫嘛the blue shirt is called 蓝衫 OK, as you know, 蓝 means blue. 然后这真的非常有很多创意作品呢可以做出来了 very creative. 创意又怎么说呢？创意 OK, now you know. And that does it for today's Hakka Around Taiwan on ICRT. 什么大家俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.